height, right? Width comma height. So that the thing we are work out. Top dot geometry 400 by 400, that the story we are work out, that the story we are executed. Now what the next thing we want to do, what the next thing we want to execute. Now we have to go for the another execution, guys. So now we just want to go, yesterday we are also work out for label. I hope you remember label. L1 is equals to tk dot label in bracket top comma text is equals to something. Then we came across the next one, that is we write down to change the background color of label, bg is equals to something. Then we are write down some other thing like changing the foreground color of the label, that also we have work out. Then we change the size of text. Okay, so likewise the story we have work out, likewise the story we are executed. Likewise the story we have work out, likewise the story we are executed. Now what the next thing we have to do. Now yesterday we not work out about the execution of button. Okay, so everything is over there, but the button was not over there. So we want to work out with the button today. Okay, we just want to go for the execution of button today. How we can work out for the button, how we can execute for the button, that the story we want to work out, that the story we want to execute. Now to go for this execution, how we first of all we need to learn how we can create a button, and I told you to develop the proper registration form. Okay, I hope you are done with this. So here what a story we can do, what a story we can execute. So listen to me carefully. If we want to create a button, how we can create a button? Okay, if you want to create a button, how you can create a button? See, simply you have to write down b1 is equals to tk dot button button, opening bracket closing bracket. Okay, b1 is equals to tk dot button, opening bracket closing bracket. Now what the next story we have to do, what the next story we have to execute. Just to create the button we are using here tk dot button. In bracket again you have to pass the top comma text is equals to whatever the text you want to show. Okay, and then you write down again b1 dot pack, b1 dot pack. Am I clear, guys? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So if I run this, see what I am getting. What it says, name tk is not defined. We are write down, I write down here t1. Okay, let's change to the t1 now. Okay, what the thing we have to work out. Now let's run. So see what it create. It created the simple button as well. Clear? Clear to all of you? Yes, sir. Okay, now so how we can work out? We just write down here the button by using the simple thing, that is import Tkinter as a tk. t1 is equals to tk dot button, and in button you have to write down top comma text is equals to whatever the text you want to show. Here you can write down registered, here you can write down submit, anything that you want you can put here. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Execute it fast. Execute. Go fast. Tell me what is mean by function, guys? Function means what? It is the block of code which will perform some specific operations. Yeah, it's a block of code which is used to perform certain task or to perform certain operation. Okay, what is mean by function? Function is nothing but a set of instruction which is used to perform certain task. Okay, perform certain task, that is called as function. Means if you want to execute to perform some line of code into the single block, we can go for the execution of function, guys. Okay, we can go for the execution of function. Okay, so how we can define this function, how we can work out this function? तुम्ही फंक्शनला कसं डिफाइन कराल, कुठल्या वेळी वर्कआउट कराल,
that we have to talk now, that we have to define. If you talk about in C, C++, Java, ओके, तुम्ही जर C, C++, Java याच्यामध्ये फंक्शन डिफाइन केलं तर व्हॉट इज द थिंग वी हॅव टू वर्कआउट इन दॅट, हाऊ वी आर डिक्लेअर्ड इन द फंक्शन इन दॅट, return type, return function type, name, function name, and then parameter or not, then opening, closing, Yeah. and we have to do. if you want to declare the function, if you want to declare the function in C or C++ or Java, how we can define the function, how we can declare the function, आपण असं लिहायचो, integer add opening bracket closing bracket opening brace closing brace. This was the traditional way to declare the function. तुम्हाला C मध्ये पण सेम होतं, Java मध्ये पण सेम होतं, ओके, C++ मध्ये पण सेम होतं. So here if you want to go for its proper execution, आता मी इथे याला काय म्हणतो आपण, this int is called as return type, this is called as function name, opening bracket closing bracket opening brace closing brace. ओके, मग मला इथे फंक्शनला वर्कआउट करताना इफ यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट्स एक्झिक्युशन इन पायथॉन, हाऊ वी कॅन डिफाईन द फंक्शन इन पायथॉन. ओके, तुम्ही पायथॉनमध्ये फंक्शनला कसं डिफाईन करू शकता, कुठल्या वेनी वर्कआउट करू शकता, लेट्स टॉक टू दिस वन. ओके, हाऊ वी कॅन डिफाईन और डिक्लेअर द फंक्शन इन पायथॉन, दॅट वी जस्ट वॉन्ट टू स्टडी, दॅट जस्ट वी वॉन्ट टू एक्झिक्यूट. सो हाऊ वी कॅन गो फॉर इट्स एक्झिक्युशन, हाऊ वी कॅन वर्कआउट. सी गाईज, आता जर मला पायथॉनमध्ये फंक्शन डिफाईन करायचं असेल, इथे रिटर्न टाईप होता, पायथॉनमध्ये रिटर्न टाईप नाही आहे. सगळ्यात इम्पॉर्टंट गोष्ट गाईज, हिअर वेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस रिटर्न टाईप, so in C, C++, Java there is the return type, but if you came across the execution of your function in Python, there is a no return type. Okay, there is a no return type. तुम्ही जर इथे याला वर्कआउट केलं तर इथे रिटर्न टाइप नाही आहे. So how we can define the function then? So there is a simple keyword you have to use, def. Let's say add opening bracket closing bracket, opening brace closing brace पण नाही आहे, कोलन द्या आणि एंटर करा. जिथनं तो कोलन ब्लिंक करेल, from there we are going to be start execution. Am I clear, guys? Yes. Yes, sir. All of you. Okay, so we no need to declare the opening brace and closing brace. पायथॉन मध्ये ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस नाही आहे, ही गोष्ट लक्षात ठेवायची. सो हिअर व्हॉट वी हॅव टू डू, जस्ट राईट डाऊन द def, define. Okay, so def means what? Define function. Clear? Yes, sir. Clear. Okay. Now what I want to do, I just write down here print in bracket double quotes hello. So what is the output of this program? What do you think? Will this function execute directly? Yes, guys. But we are not doing anything. We are just printing the hello world. So will it I print think hello world? it's not. Hello So do world we have have to printed. call that function as we do in other languages? See here, if I write down the line of, but I do one thing, I remove this one. Now what is the output? चुकलं तरी चालेल. Will it print hello? It will Hello. print the Hello. hello. Will it print hello? Print करेल का hello Yes, ला? sir. Yes or no? Yes, sir. So let's compile and execute and check, will it print the hello or not. So if I run this, see, it won't print anything. No? Clear का? हा कशालाच प्रिंट करणार नाही. Is that clear, guys? Yes, sir. Yeah. Okay now. So likewise the thing we have to work out, likewise the thing we have to execute. Okay, हा कशालाच प्रिंट करणार नाही. का प्रिंट नहीं करना? सर हमने कुछ पैरामीटर आर्गुमेंट पास नहीं करा इसलिए. No, it's a simple function, it's not necessary to pass the argument to it always. Okay,
So what is the thing, what is the terminology? So here what we can say, here this function is defined but not called for execution. ओके, फंक्शनला आपण इथे डिफाइन केलं आहे बट आपण त्याला एक्झिक्युशनसाठी कॉल केलं आहे का? नाही सर. नो, वी आर नॉट कॉल इट फॉर एक्झिक्युशन, वी आर जस्ट डिफाइन द फंक्शन. आपण फक्त काय केलं आहे, फंक्शनला इथे डिफाइन केलं आहे. वी आर जस्ट डिफाइन द फंक्शन. एम आय क्लिअर? बट वी आर नॉट कॉल्ड इट, वी आर नॉट कॉल्ड इट. सो फंक्शनला आपण फक्त डिफाइन केलं आहे, आपण त्याला कॉल नाही केलं आहे. म्हणजे काय करावं लागेल, आपल्याला त्याला एक्झिक्युशनसाठी कॉल करावं लागेल. ओके, वी जस्ट हॅव टू कॉल इट फॉर एक्झिक्युशन. अँड हाऊ वी कॅन कॉल इट फॉर एक्झिक्युशन? जस्ट सिम्पली राईट डाउन हिअर ॲड ओपनिंग ब्रॅकेट क्लोजिंग ब्रॅकेट. ओके, ॲड ओपनिंग ब्रॅकेट क्लोजिंग ब्रॅकेट. नाउ इफ आय रन दिस, सी what is the output we are getting? Add is not defined. Let me call it below of this. Now see, first of all I declared the function, define the function, and now I am going to be call this one. How? Let me run it again. See, जोपर्यंत तुम्ही फंक्शनला एक्झिक्युशनसाठी कॉल करत नाही तोपर्यंत तो एक्झिक्यूट होणार नाही. एम आय क्लिअर गाइज? Yes sir, clear sir. Yes, sir. So what the thing we have to do, what the thing we have to execute, you have to define the function always. You have to define the function always and you have to call it. It's a simple way to work, it's a simple way to execute. Okay, just execute, create one function and call it. Done sir. Chalo, done guys? Yes, sir. Okay, so see, what the thing we have worked out, we are just work out with a simple execution of this function. Now what the thing we have to do, what the thing we have to execute. आता आपल्याला काय वर्कआउट करायचं आहे, कसं एक्झिक्यूट करायचं, लेट मी एक्सप्लेन यू. नाव we just want to work out with execution of a simple thing that we just want to call the function on clicking the button. ओके, जसं की आतापर्यंत आपण जे काही वर्कआउट केलं त्याच्यामध्ये बटन काय होतं, बटन काहीच करत नव्हतं, नथिंग इज गोइंग टू बी डन बाय बटन. ओके, सो व्हॉट वी वॉन्ट टू डू राईट नाव, we just want to call the button for execution. We just want to call the button for execution, and how we can call, how we can execute. Okay, so see, simply you have to write down again. I am going to write down here. I'm just going to be create here one button. So I just going to be create one window. Top is equals to t1.tk, t1.tk. Okay, opening bracket closing bracket. Then I am going to create one button. b1 is equals to t1 dot button button in bracket top comma text is equals to double quotes submit submit.
double quotes complete. Okay, and then we have to call b1 dot pack pack. ओके हां नाव सी. आता मला करायचं काय पहा, मला फंक्शनला कॉल करायचं आहे कुठल्या, ॲड नावाच्या. आय जस्ट वॉन्ट टू कॉल दिस फंक्शन. वेन आय वॉन्ट टू कॉल दिस फंक्शन आफ्टर क्लिकिंग द बटन. बटन क्लिक केल्यानंतर हे फंक्शन कॉल झालं पाहिजे. सो व्हॉट इज द वे टू बी वर्कआउट, व्हॉट इज द वे टू बी एक्झिक्यूट. हिअर आफ्टर दिस यू हॅव टू राईट डाऊन सिम्पली कॉमा COMMAND. command is equals to just pass the name add. Okay, you have to pass here the name of function, that is add. Am I clear guys? What the way we can work out? Yes sir, clear. Okay, so let's run now, let's execute now. See, I am just getting the button. Once I click on this, see, it print hello 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 hello. Clear का? Yes sir, clear. Yes, Try sir. to execute now. Can I execute? Simple way is there. Just we have to create the button. What the task you have to perform, guys? What a task you have to perform? You have to just work out with the simple execution. That is, you have to take the two buttons. Okay. तुम्हाला दोन बटन घ्यायचे. पहिल्या बटनला जेव्हा मी क्लिक करेल, इट मस्ट शो मी यू क्लिक बटन 1, and when you click on second button it must show me you click on button 2. Am I clear guys what you have to do? Yes or no? Yes sir, yes sir. Clear now? Go fast, go done. पहिलं बटन क्लिक केल्यानंतर यू क्लिक बटन 1, and when you click on button 2 you just give me the message you click on button 2. Sir, I am getting one error. It's saying you cannot call the string object, something like that. Put the screenshot into the group. Okay sir. Let me check. You have to take the two button guys. When you click on first button it will show me the message you click on button 1. When you click on second button you must get the message you click on button 2, button 1 and button 2. Both things we have to work out. Done sir. Done. Yes sir. Remaining all guys done. When you click on first button it will show me you click on button 1. When you click on second button it show me you click on button 2. Okay, is it done?
Remaining all done. Shall we proceed or should I wait? Yash, Harshita done. Rushikesh, Darshana got the output. Go fast. Anyone got the output? What is the logic? Can you tell me? At least त्याच्यामध्ये मॉडिफिकेशन मी सांगतो. Yes guys. सर प्रिंट के पहले फॉर आई इन रेंज लगाएंगे और फिर 1 to 11. Not like to be that. What we have to do, what we have to execute. What is the way to सर do? नंबर का एक वेरिएबल बनाएंगे, उसमें पहले स्टोर करेंगे 1, then we will increase the value, the number of time we will click the call the function, तो उसका वैल्यू इंक्रीज कर देंगे द नंबर ऑफ टाइम जो हम क्लिक करेंगे उसमें. हम लोगों को फॉर लूप नहीं यूज करना है. We don't want to go for the for loop here. Okay. So what is the way we have to do? What is the way we have to execute? Listen to me carefully. We just want to execute the simple one. पहले एक वेरिएबल लेंगे और बटन क्लिक करने के बाद उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज होनी चाहिए. ओके. पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे और बटन क्लिक करने के बाद उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज होनी चाहिए. सो व्हाट इज़ द वे टू बी गो, व्हाट इज़ द वे टू बी वर्कआउट. हम लोग कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, लेट्स टॉक टू दिस वन. हाँ, नाउ लिसन टू मी केयरफुली. सी हियर आई एम जस्ट गोइंग टू बी डिक्लेयर ऑन वेरिएबल a इज इक्वल टू 0. ओके. बटन क्लिक करने के बाद उसकी वैल्यू 1 से बढ़नी चाहिए, a इज इक्वल टू a प्लस 1 एंड देन गोइंग टू बी प्रिंट a हियर. क्लियर गाइज, एम आई क्लियर? सो व्हाट इज द लॉजिक? जैसे मैं बटन पे क्लिक करूंगा, a की वैल्यू पहले 0 थी, नाउ इट बिकम 0 प्लस 1. व्हाट इट? 0 प्लस 1. यस सर 1. अगेन आई क्लिक ऑन बटन, फिर a की वैल्यू 1 होगी, अगेन इंक्रीमेंटेड बाय 1 प्लस 1 2, देन अगेन 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 5 6 7 8 9 10 and so on. Clear guys? yes sir clear. Okay now, but if I run this I will get one error into this one. Okay, see, if I run this it will give me one error. Why and what? A local variable a reference before assignment, so we have to declare it global so that we can access it inside the method as well. So simply you have to write down here global a. I says that the a is a type of global variable. Here I says that a is a type of global variable. Am I clear guys? Now if I run this, what is the output we are getting? See, here is my button. Let me minimize a little bit. See, here is my button. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Clear? yes sir. Okay now. Now what you have to do here, you can develop a scoring board model. Okay. yes sir. Clear? So do one thing, try to execute this one. इसे एग्जीक्यूट कीजिए और फिर मुझे दूसरा बटन चाहिए. इंक्रीमेंट करने के बाद दो बटन, एक इंक्रीमेंट के बाद और दूसरा डिक्रीमेंट के बाद. जैसे मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करूंगा, पहले बटन पे क्लिक करूंगा, वो इंक्रीज होना चाहिए, और जैसे मैं डबल क्लिक्स पे क्लिक करूंगा वो डिक्रीज होना चाहिए. एम आई क्लियर? उसकी वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए. सर एक बार और बताओ. मैंने जैसे मैं बटन पे क्लिक करूंगा, इट प्रिंट 1 2 राइट, एंड वी वांट द सेकंड बटन एज वेल. हम लोगों को सेकंड बटन चाहिए. सेकंड बटन में क्या होना चाहिए? सेकंड बटन पे जैसे मैं क्लिक करूंगा वो डिक्रीमेंट होना चाहिए. ओके सर. क्लियर? एम आई क्लियर गाइस? यस सर. सर क्या ग्लोबल वेरिएबल हम मेथड में फंक्शन में यूज नहीं कर सकते? वैसे कर तो सकते हैं ऐसे. Global variable we can declare in a function as well, no issues.
तो हमने जो ऊपर a इक्वल टू 0 लिखा तो वो ग्लोबल नहीं था क्या? No, that will be not considered here global. It's not like to be the action worked out in C++ Java. Clear? ठीक है सर, तो उसको मैनुअली लिखना पड़ेगा, ए ग्लोबल a इक्वल टू 0 ऐसे लिखा तो चलेगा क्या? Yes. ओके सर। No guys, go fast. कीजिए वर्कआउट।